Petrol, diesel and LPG, they have been burning holes in our pockets for years. But when was the last time you heard a politician belonging to a ruling party truly break down why? Globally, crude oil prices have seen major drops. But why are we still paying through the roof? In this episode of In Public Interest, we take a look at the silent economic burden that is impacting everyday lives. And why is the government not walking the talk? This is how the BJP opposed fuel price hike when they were in the opposition. उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है. Their leaders left no stone unturned to blame the then UPA regime for failing to control fuel prices. The BJP promised relief and demanded accountability. கவர்மெண்ட் வந்து குறைக்கிறேன்னு தானே சொன்னாங்க. இப்போ திரும்ப ஏற்றி இருக்கிறது எப்படி? இது வந்து சரியில்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறது. இது யார் கேட்பாங்க? Only for 1 week we will speak about it. For millions of working class Indians, fuel prices aren't just a number. They decide what schools their kids go to, what meals are on the table, whether they stay afloat or fall behind. Meet Sridhar, a 38-year-old auto driver in Chennai. The relentless rise in fuel prices, coupled with the exploitation of app-based services, has forced him to make a painful choice, moving his daughters from a private nursery to a government one. பெட்ரோல் டீசல் இல்லை ராபிட்டோ இந்த பைக் டாக்ஸி இதெல்லாம் ரொம்ப ஆட்டோ தொழில் வந்து ரொம்ப பல்லுழிஞ்சு போச்சு. ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா ஓட்டுறது பெரிய விஷயமா இருக்குது. அதனால் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் ஃபீஸும் ஹெவியாக இருக்குது, என்னால் ஃபீஸும் கட்ட முடியல. சரி, அதனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போட்டெல்லாம் நம்மளால் மேலும் மேலும் கடன் வாங்கிக்கின்னு இருக்க முடியல. இது ஒன்று தான் ரீசன். Sridhar went to school to obtain his daughter's transfer certificate, but the school wanted rupees 5,000 and Sridhar was in no position to pay. ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னே கண்டினியூவாக டிஸ்கண்டினியூன்னு கேட்டாங்க. கண்டினியூன்ட்டு டிக் வச்சிட்டோம். அதனால் இப்போ டிசி கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5000 கொடுத்தா தான் டிசி தருவேன். ஃபஸ்ட் டைம் ஃபீஸ் ஆட்டம் கட்டணும். அதுலேயும் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபீஸ்லேயும் பாதி தான் உங்களை கேட்டு வருகிறேன் அப்படின்றாங்க ஸ்கூல்கிட்ட. Sridhar turned to his labor union colleagues, including Kumar from CITU, but even they could not strike a compromise with the school. நீ வரல ஒரு டைம் நீ கட்டினா 5000 அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. நான் சொன்னேன் ஜிபிஐயில் வந்து நான் வந்து சிஇஓ கிட்ட போய் பேசியிருக்கேன், பிளாக் இருக்கிற ஆஃபீஸில் பேசியிருக்கேன், ஈஸியாக எல்லாமுக்கும் நாங்கள் சேர்க்க முடியும். ஆனால் வந்து உங்கள்கிட்ட ஏங்காத இந்த ஸ்கூலில் போய் வந்து ரிமார்க் வரக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லைங்க, மேடம் சொல்லி அனுப்பிச்சு சொல்லிட்டாங்க. மேடத்தை பார்க்க முடியுமா? இல்லை ஆமாம் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க, நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்ட்டேன். When I was a TV news reporter, whenever fuel prices go up, we were asked to report on it. But now, those kind of reportage has vanished from TV channels. They are busy giving communal spin to every other story. And this is why you need to support independent journalism, which speaks for the people and the real issues of the people. So if you like our work, do become a paid subscriber of the News Spirit and support independent journalism. For Vaishnavi, a gig worker whose entire livelihood depends on her two-wheeler, the lion's share of her income vanishes into fuel expenses. தினமும் நான் வந்து 300 ரூபாய்க்கு நான் வந்து பெட்ரோல் போடுறேன். நான் எவ்வளோ ஓட்டுறேன்னு காட்டிலும் தினமும் வந்து 300 ரூபாய்க்கு நான் பெட்ரோல் போடுறேன். நான் வந்து ஓட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 ஆர்டர் அந்த மாதிரி, இல்லை 50 ஆர்டர், நான் அதிகபட்சம் 50 ஆர்டரு. சப்போஸ் நான் சாப்பிட கூட போகிறேன் அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் 40 ஆர்டர் ஓட்டுவேன். 40 ஆர்டர்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 800 ரூபா 850 ரூபா அந்த மாதிரிக்கு வரும். நான் பெட்ரோலே இதில் வந்து 300 ரூபா போடுறேன். அப்போ எனக்கு வந்து 550 ரூபா மட்டும்தான் என் கையிலேயே நிற்கும்.
ஓகேவா. இது போக நான் வண்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஏதாவது இதுவாகிடுச்சு. ஏன்னா ஃபுல் டைம் நம்ம வண்டியிலே ட்ராவல் பண்ணுறதுனால வண்டி சர்வீஸ் பண்ணுறது இல்லை இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுறது அந்தன்னு பார்க்க நம்ம செலவு. ஆனால் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதத்தில் ஒருக்க தான் உங்களுக்கு செலவாகும். வண்டி பெட்ரோலுன்றது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது தானே. இது போக நம்ம சாப்பாடு செலவு அந்த செலவுன்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து வந்து நம்ம கைக்கு பார்த்திங்கன்னா 300 350 தான் வரும். அந்த அளவுக்கு தான் வருது. Similarly, Shanmugam, a food delivery worker, is trapped in a cycle. The urgency to earn leaves no room to even process how fuel prices are affecting him and his family. ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் 300 ரூபா பெட்ரோல் போடுறேன். 300 ரூபா பெட்ரோல் போட்டால் தான் எனக்கு பொழப்பு ஓடும். இவங்க ஏற்றுவாங்க இறப்பாங்க, அதை பற்றி நம்ம யோசிச்சோன்னா நம்ம பொழப்பு கெட்டு போய்டும். ஓகேங்களா, அதெல்லாம் நம்ம பொழப்பு தான் கெட்டுப்போம். ஐயோ பெட்ரோல் ரேட்டு ஏற்றினாங்க, நம்ம வீட்டில் உட்காந்து வச்சுக்க நம்ம வேலை தான் கெடும். நான் இன்றைக்கி வேலைக்கு வந்தால் என் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம யோசிச்சிருந்தால் நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியாது. What has the union government done to ease this crushing burden? The data tells a starkly different story. Since 2014, while global crude oil prices have seen significant drops and fluctuations due to various international factors, fuel prices in India have marched steadily upwards. The benefit of cheaper crude oil has simply not reached the Indian consumer. The union government often cites past losses incurred by oil marketing companies to justify these relentless price hikes. The excise duty that you've seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 rupees, 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. But let's look at the reality. While the common man struggles, the combined profit of oil marketing companies has exploded in the past 11 years. In fact, the financial year 2023 and 2024 was celebrated in a government press release as fabulous for state-owned OMCs, with their combined profit reaching a staggering 86,000 crore, a 25-fold increase compared to the previous year. So whenever there is a hike in the price of the crude oil, then that is immediately passed on. So therefore, when they get a profit, that they don't pass on to the people. But when the cost is increased, that burden is passed on to the people. That shows that they are not bothered about the welfare of the people. An independent analysis by ICRA, a credit rating agency, reveals that oil marketing companies are making substantial profits on every litre of petrol and diesel they sell, to the tune of rupees 15 and rupees 12 respectively. Despite these massive profits, the union government shifts responsibility, urging the state government to reduce the value-added tax on petrol and diesel in national interest. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे. If some states don't want to do it, it's for the citizens who voted for that government to ask. We can only appeal, and I have appealed long back. The problem with that argument is, why single out only petrol and diesel? State governments have powers of taxation on commodities. They could vary these taxes depending on the state's priorities. Now, states have lost the power to modulate and operate taxes on commodities in a way that will suit the specific needs of a particular state, although they are elected governments. So, this is a very cruel denial of democracy. You elect a government and you tell the government you can't tax. We will decide from Delhi what should be the tax in this country. Millions are suffering, yet there is hardly any significant uproar on the streets. No media debates or a sustained political campaign on this crucial issue. Political parties seem to have relegated their opposition to fleeting social media posts. But on ground, the fuel price crisis has become so politically charged that even petroleum dealers and gas agencies are afraid to speak openly. A disturbing sign of silence surrounding this economic emergency. I find it very difficult when things are moving, price are, like we can't say today what is the price and tomorrow what is the price of each thing. Even vegetables you see, gas you see, and really it's very difficult. Children also are affected because we are not able to provide children all the things what we want to give. So we have to see. நாங்கள் 2 பேருமே பென்ஷனர்ஸ் தான். எங்களுக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்குது.
இன்னும் வயசானவங்களுக்கும் கஷ்டம், எல்லாருக்குமே 50 ரூபா ஏற்றினது இது இல்லை, கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்து எலெக்ஷனுக்காக குறைச்சாங்க, அங்கே மறுபடியும் 50 ரூபா ஏற்றுறாங்க. இப்போ அங்கே குறைஞ்சா கூட இங்கே ஏற்றுறது கிடையாது. இது எதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா விலை. இன்னைக்கு ஒரு பொருள் வாங்கினோம் வச்சுங்க, நாளைக்கு போய் அதே பொருள் வாங்கினா 5 ரூபா 3 ரூபா அதிகம் ஆகுது. We don't know actually what to do, so they have to reduce the prices, and many of the people here also having like jobs like it's less salary, so I don't know like what about them, even they have to afford, right? So yeah, they have to reduce the price actually. So while global crude oil prices dance up and down, the Indian consumer is trapped in a cycle of ever increasing fuel cost. The question is, who is fueling this crisis and why is the public bearing the brunt? It's time for the government to provide some real answers and, more importantly, provide some relief for the common man.